Bức ảnh 2,5 tỷ pixel chụp toàn cảnh sao Hỏa. 6396. NASA tổng hợp hơn 1.100 ảnh chụp từ camera trên robot Perseverance để tạo ra ảnh toàn cảnh mới và rõ nét nhất về bề mặt hành tinh đỏ. NASA chia sẻ hình ảnh chi tiết nhất của bề mặt sao Hỏa từ trước tới nay kèm theo video. Bức ảnh chụp toàn cảnh sao Hỏa mới bao gồm những khối đá, cát, bầu trời và một phần robot tự hành. Hôm 14 tháng 9, NASA chia sẻ hình ảnh chi tiết nhất của bề mặt sao Hỏa từ trước tới nay kèm theo video. Trong video, Rachel Kroniak, thành viên đội hoạt động khoa học của Perseverance dẫn dắt người xem qua một vùng châu thổ sông cổ đại ở miệng hố Jezero. Video cũng làm nổi bật các loại đá trầm tích, đồi núi, vách đá, vệt bánh xe của robot tự hành và khu vực thu thập mẫu vật. Độ phân giải của bức ảnh mới vượt xa ảnh toàn cảnh miệng hố gheo từ robot tự hành Curiosity năm 2020 1,8 tỷ pixel. Bức ảnh được tổng hợp từ 1.118 ảnh riêng chụp bằng hệ thống camera Mastcam của Perseverance, nằm trên đầu phương tiện trong thời gian từ ngày 12 đến 20 tháng 6. Phiên bản đã xử lý màu nặng 3,85 GB. NASA chia sẻ video trước khi tổ chức họp báo tổng kết 1,5 năm trên sao Hỏa của Perseverance. Vùng châu thổ trong ảnh chụp là một nơi quan trọng để khám phá do lịch sử từng chứa nước. NASA hy vọng Perseverance sẽ giúp giải đáp câu hỏi sao Hỏa từng có sự sống vi khuẩn hay không. Robot tự hành đang thu thập mẫu vật ở vùng châu thổ để đưa về trái đất nghiên cứu trong tương lai. Video khám phá chi tiết ảnh chụp toàn cảnh bề mặt sao Hỏa. Ảnh, NASA. This beautiful mosaic is the most detailed image ever taken on the surface of Mars. It captures some of the sedimentary rocks that scientists came to the red planet to study. Only the very edges of the rover are visible in this mosaic. NASA's Perseverance Mars rover is now exploring a really important part of Jezero crater. Around 3.5 billion years ago, a river flowed into Lake Jezero, depositing mud and sand on the crater floor, forming an ancient delta. What you see are some of the hills and cliffs at the edge of that delta. Here you can see some of Perseverance's wheel tracks, showing where we came from on the crater floor, where we spent the first year of our mission. Take a look at the darker gray layered rocks that make up the roughly 32-foot-tall cliff in front of the rover. You can see very clear horizontal layers in these rocks. And you'll also notice pieces of the cliff have broken off and tumbled downhill. One of the more interesting ones is the 3-foot-tall boulder called Betty's Rock, which Perseverance was able to get a closer look at. These rocks have been sitting on the surface of Mars for billions of years. And over that time, wind erosion has shaped the surface into pretty interesting forms, like this balanced rock. Immediately surrounding the rover is an area called Hogwallow Flats, previously known as the Bacon Strip, based on its appearance in orbital images. Take a look at the bright rocks the rover is sitting on. We think these are some of the finest grained sedimentary rocks deposited in the delta. Fine-grained rocks are important because they're typically really good places to look for signs of ancient life. We'd plan to do up to 5 abrasions on the rocks in this area. That's where we use our drill to expose a fresh surface, which allows us to analyze the chemistry and mineralogy. But Mars threw us some curveballs, and these softer rocks didn't always cooperate. Here you can see the results of one of our abrasion attempts. The rock crumbled during the abrasion, preventing us from analyzing the spot. We had 2 unlucky abrasion attempts in this area before achieving success at the Skinner Ridge outcrop. Here, we collected our first 2 rock core samples from the delta, and since then, we've collected 2 more. Perseverance drove to the delta because it is a very promising place to look for signs of ancient life. We hope to learn more when a future mission brings these samples back to Earth. So far, we're excited by what we've collected.